Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε εδώ στο Ελληνικό Κέντρο, όπου απόψε είδε μια εκδήλωση όσον αφορά την έκθεση βιβλίου, η οποία διοργανώνεται εδώ στο Λονδίνο, και αυτή η εκδήλωση είναι σχετική με την έκθεση βιβλίου. Μαζί μου έχω τους εξυπηρετητές, τον κύριο Δρίτσα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εξυπηρετητών, και την Ευαγγελία Γκιώνη, και θα αποταθώ στον κύριο Δρίτσα. Καλησπέρα κανονικά. Καλησπέρα κύριε Παναγή. Καλώς ήλθατε στο Λονδίνο και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε και εσάς και τον Γιώργο. Είναι μια έκθεση βιβλίου, παγκόσμια έκθεση, η οποία διοργανώνεται εδώ στο Λονδίνο και λαμβάνεται μέρος έτσι δυναμικά. Πέστε μου περισσότερα. Είναι μια έκθεση που έχουμε έρθει δεύτερη φορά. Είναι παγκόσμια έκθεση. Συμμετέχουμε μέσα. Έχουμε ήδη πάρα πολλά ραντεβού και πάρα πολλούς που ενδιαφέρονται για τα βιβλία μας, ήδη από τη Σαουδική Αραβία, από την Ινδία, από την Αμερική, από την Αγγλία λίγους. Αλλά πού θα πάει, θα τους βρούμε. Και τώρα θα γίνει μια παρουσίαση Ελλήνων ποιητών, που έχουμε τη χαρά και την τιμή από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να υποστηρίξουμε αυτή την εκδήλωση. Έτσι, σαν Όμιλος Εξυπηρετητών, είμαστε πλέον πάντα μέσα στα γράμματα, αλλά τώρα ακόμα πιο πολύ, πιο ενεργά, μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως, θα είστε παρόν εδώ, θα λάβετε μέρος στην έκθεση την απόψινή, δηλαδή θα μιλήσει κάποιος εκ μέρους σας ή... Όχι απαραίτητα, μπορεί κάποια στιγμή να κάνουμε ένα χαιρετισμό. Αναφέρεται στις Ελληνίδες ποιήτριες που έχουν βραβευτεί. Εγώ δεν είμαι ποιήτρια. Ωραία, λοιπόν, και σε αυτή την έκθεση που λαμβάνετε μέρος ήδη και βρίσκεται σε ένα μεγάλο χώρο που είναι παγκόσμια έκθεση, Ναι, πόσα βιβλία έχετε φέρει μαζί σας? Έχουμε φέρει όλους τους τίτλους, και τα ελληνικά και αυτά που είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά και στα τουρκικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Πιο πολύ ενδιαφέρον λοιπόν από πού είναι? Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το βιβλίο της κυρίας Γκιώνη, το παιδικό βιβλίο, ναι. Και πάρα πολύ στα βιβλία που αναφέρονται στη φιλοσοφία του Ομίλου. Δηλαδή το απλό δεν είναι, το δάσκαλο, τη μνηματική θεραπεία, το ρόλο του αντρόγυνου στη σημερινή κοινωνία. Και το τελευταίο που έχουμε μεταφράσει είναι Ευαγγελία, η δύναμη της γυναίκας. Η δύναμη της γυναίκας. Πριν πάω στην Ευαγγελία, πέστε μου το μέλλον. Τι έχουμε στο εγγύς μέλλον? Στην Αγγλία. Ναι. Στην Αγγλία ερχόμαστε τακτικά, γιατί έχουμε μια ομάδα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έχουμε ένα δικό μας χώρο, μας έχει παραχωρηθεί και ερχόμαστε κάθε 1,5 με 2 μήνες. Βλέπουμε τα μέλη του Ομίλου στο Λονδίνο, συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνουν, στις παρουσιάσεις. Ωραία. Λοιπόν, Ευαγγελία Γκιώνη, καλησπέρα και σε εσένα, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην έκθεση αυτή, και είπε ο κύριος Δρίτσας ότι πολύ πιο ενδιαφέρον έχει το βιβλίο σου. Δηλαδή, είναι γιατί είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά, είναι γιατί είναι παιδικό? Καταρχήν, εντάξει, είναι το πρώτο παιδικό βιβλίο των εκδόσεων Μέγα Σύριος. Νομίζω ότι είναι επειδή είναι παιδικό και έχει πολύ ζωντανή εικονογράφηση και ωραία ιστορία, όχι επειδή είναι δικό μου, κατά γενική ομολογία. Ειδικά τώρα τα τελευταία νέα που είχαμε από σημερινή συνάντηση με εκδότες είναι από εκδότη από την Ινδία, οι οποίοι βεβαίως θέλουν να το πάρουν και να το διανύμουν στην Ινδία και σε όλες τις χώρες της Νότιας Ασίας. Το λένε τώρα, περιλαμβάνει τις γειτονικές, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, εκεί κτλ. Βέβαια, να κάνω εδώ μία παρένθεση. Εντάξει, ο κύριος Δρίτσας πάντα προωθεί τους νεότερους, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το δικό μου βιβλίο που είναι αυτό που έχει την πιο μεγάλη ζήτηση. Εντάξει, πάντα προωθεί εμάς τους νεότερους. Όλα τα βιβλία του Ομίλου, ας πούμε, υπάρχουν Άραβες book agents και εκδότες. Έχουν ζητήσει 10 τίτλους μας. Πρώτο, η αλήθεια είναι το απλό δεν είναι του κύριου Δρίτσα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Έχουν ζητήσει 10 τίτλους μας και
μεταφράσουν στην αραβική γλώσσα, θέλουν για 5 χρόνια αποκλειστική διανομή σε όλο τον παγκοσμίως στην αραβική γλώσσα και μάλιστα σήμερα με καινούριο ραντεβού που κλείσαμε, ζήτησαν και για αγγλική γλώσσα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επειδή έχουν πολλούς αγγλόφωνους, θέλουν τα βιβλία μας και στα αγγλικά. Έχουμε μιλήσει με Αμερικάνους book agents και εκδότες, με Σκανδιναβούς. Γενικώς έχει πολύ μεγάλη ζήτηση τα βιβλία. Αυτή η προσέγγιση έγινε πιο πριν, όχι τώρα με την περίπτωση της εκθέσεως. Ναι. Θα σας πω, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει ένα project να συμμετάσχει σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου η Ελλάδα. Οπότε έκανε μια πρόσκληση σε όλους τους εκδοτικούς οίκους. Εμείς ανταποκριθήκαμε, οι εκδόσεις Μέγα Σύριος δηλαδή του Ομίλου, ανταποκρίθηκαν από την αρχή. Οπότε έτσι έχουμε πάει σε όλες τις διεθνείς μεγάλες εκθέσεις βιβλίου στις οποίες συμμετέχει το Υπουργείο. Η πιο πρόσφατη ήταν στη Φραγκφούρτη. Κάποιες επαφές με εκδότες είναι από τη Φραγκφούρτη, κάποιες άλλες είναι καινούργιες επαφές που κάναμε όλη τη διαδικασία να επικοινωνήσουμε μαζί τους πριν την έκθεση, να κλείσουμε ραντεβού, οπότε να συναντηθούμε τώρα στα πλαίσια αυτών των 3 ημερών της έκθεσης για να κάνουμε και τις συζητήσεις από κοντά. Και έτσι προχωράει το πράγμα. Ωραία. Όσον αφορά το βιβλίο σας, ναι παρακαλώ. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα 2 βιβλία που είναι οι Σοφίες του ποιήματος και του διηγήματος που αναλύονται ποιήματα 100 Ελλήνων ποιητών, τα έχουν ζητήσει πάρα πολύ στην Αμερική, να τα προωθήσουν σε πανεπιστήμια. Ναι. Τα οποία θα είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά, φαντάζομαι. Μεταφρασμένα ήδη στα αγγλικά, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, επανέρχομαι σε σένα, Ευαγγελία, και θέλω να ρωτήσω, το παιδικό σου βιβλίο δεν είναι μόνο σαν βιβλίο, είναι και θεατρικό, το οποίο ακούω και μαθαίνω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Κάνετε περιοδίες, πάτε σχολεία και όλα αυτά. Το κάνετε αυτό στα ελληνικά προς το παρόν ή προγραμματίζετε να το κάνετε και στα αγγλικά, σαν θεατρικό ας πούμε? Εμείς στην Ελλάδα, στον Όμιλο, το παίζουμε στα ελληνικά. Πρόσφατα παίξαμε σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με νοητική υστέρηση, με βαρύ αυτισμό, σε σχολείο πολυαναπήρων. Ήρθαν δηλαδή τα παιδιά με τα καροτσάκια τους. Στην Ελλάδα λοιπόν γίνεται στα ελληνικά, όμως το association μας εδώ στο Λονδίνο το έχει ήδη παίξει στα αγγλικά. Δηλαδή έχει γίνει αγγλική διασκευή. Έχουμε κάνει τις πρόβες μας, το έχουμε φτιάξει. Έχουν κάνει ήδη 2 παραστάσεις στο association και 1 σε φεστιβάλ που είχατε διοργανώσει εσείς. Πέρσι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια νέα έτσι προοπτική, έχει γίνει κάποια πρόταση για να παρουσιαστεί σε περισσότερες παραστάσεις εδώ στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο τώρα το association μας είναι αυτοί που κάνουν τις επαφές για την Αγγλία. Αλλά είναι ανοιχτή, εννοείται σε προσκλήσεις για να παίξουν. Εμείς έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις, μας έρχονται πάρα πολλά τηλεφωνήματα και email από καθηγητές και διευθυντές ειδικών σχολείων στην Ελλάδα και ήδη έχουμε προγραμματίσει 2-3 παραστάσεις σε ειδικά σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγεία, παιδιά με βαριά νοητική στέρηση και αυτισμό. Σαν συγγραφέας, λοιπόν, έχεις κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό σου, έχεις κάποια ιδέα η οποία θα την υλοποιήσεις σύντομα? Έχω μια ιδέα. Για να δούμε, θα το δούμε όμως, δεν είναι ακόμα, τώρα παίρνει, έτσι διαμορφώνεται, σε σχέση με πώς μπορούν πολύ μικρά στοιχειάκια για το πώς να είμαστε καλά στη ζωή, αυτό δηλαδή που διδάσκει ο Όμιλος, να δοθούν μέσα από το παραμύθι, με απλό τρόπο παιδικά βιβλία, για παιδάκια, δηλαδή να αγαπάμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, τέτοια στοιχειάκια. Θα είναι θεατρικό και θα παρουσιάζεται υποτύπων, ας πούμε, τέλος πάντων, έτσι, με κάποια αστιάκια για να γελούν τα παιδιά ταυτόχρονα ή πώς? Σίγουρα, χωρίς αστιάκια δεν τραβάει η ζωή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Να πω και πάλι, αν μου επιτρέπετε, ότι ως Όμιλος ανταποκριθήκαμε αμέσως στην πρόσκληση του Υπουργείου, όχι μόνο για να συμμετάσχουν τα βιβλία μας, αλλά και για να υποστηρίξουμε την σημερινή εκδήλωση, γιατί είμαστε μέλη του Hellenic Centre, οπότε δικαιούμαστε αυτήν εδώ την αίθουσα 1 φορά το χρόνο και αποφασίσαμε, ο κύριος Δρίτσας δηλαδή και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, να το παραχωρήσουμε στο Υπουργείο για να υποστηρίξουμε την εκδήλωση αυτή τη σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Δρίτσα, ένα τελευταίο λόγο από εσάς. Ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
dear friends, dear Secretary General of Contemporary Culture, dear Director of the Hellenic Centre, dear poets, Greeks and British, it is a great pleasure and honor to welcome you here at the Hellenic Centre in London for this first ever event for the participation of Greece at the London Book Fair. We couldn't have this event today if the British Council in Greece couldn't have collaborated with us. So, thank you, Maria Papaioannou, who came from Greece with us. Thank you, the Όμιλος Εξυπηρετητών and Πνευματικών Δικαιωμάτων. Sorry, I don't know how you pronounce this in English. How you tell? Okay, especially the President, Ανδρέας Δρίτσας, and Tassos Karistianos. Thank you for being here with us. Last but not least, thank you, Yota Naku and the Greek Library of London, who assists us at every step of this first trip of the book, of the Greek book at the London Book Fair. I would like to present one by one our poets. First, Φοίβη Γιαννίση, Krystalli Glyniadaki, Μυρσίνη, Γκανά, Λένα Καλέργη, and Άννα Γρίβα, the Greeks, and the British. Sasha Dugdale and Jennifer Wong, they will discuss for their poetry and read their poems. After the speech will address the Secretary General of Contemporary Culture, Dr. Ελένη Δουνδουλάκη. Thank you for coming. And after Ελένη Δουνδουλάκη, Naya Yakumaki, the President, the Director of the Hellenic Centre, will address you just a few words, and Maria Papaioannou from the British Council Greece as well. Thank you very much. Mrs. Dundulaki. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to address all of you here today on behalf of the Hellenic Ministry of Culture in the framework of the Greek participation to the London Greek Fair. Tonight's event is dedicated to poetry, where language actually becomes art. So please allow me to continue in my native language, Greek, with the help of Mrs. Revi, that will be interpreting my speech. Κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη αφού φέτος η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου. Ladies and gentlemen, I'm really pleased that this is the first time this year that Greece participates at the London Book Fair. Κεντρικός θεματικός άξονας των παράλληλων εκδηλώσεων της συμμετοχής μας είναι η σύγχρονη ελληνική ποιήση και η μετάφραση. The main subject of the parallel events of our participation is contemporary Greek poetry and translation. Στο πλαίσιο αυτό και λίγες μέρες μετά την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, Ελληνίδες και Βρετανίδες ποιήτριες, δημιουργοί της νεότερης γενιάς, συνομιλούν για την ποιήση. In this context, and a few days after International Women's Day, Greek and British female poets of the new generation are discussing poetry.
Είναι αλήθεια πως την τελευταία δεκαετία, τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία, οι γυναικείες φωνές κάνουν ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους με τον ποιοτικό, ποιητικό και ουσιαστικό τους λόγο. Η γυναικεία γραφή ανθεί, οι γυναίκες δημιουργοί διακρίνονται, βραβεύονται, μεταφράζουν και μεταφράζονται. It is true that in the past decade, both in poetry and literature, female voices made their presence known with their high quality, high aesthetics, poetic and meaningful writing. Female writing is blossoming. Female writers are being recognized. They translate and they get translated. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αν σκεφτούμε πόσο ωφελείται και πόσο εμπλουτίζεται και η λογοτεχνική παραγωγή, αλλά και το ίδιο το αναγνωστικό βίωμα μέσα από τη ματιά των γυναικών ποιητριών. And of course, this is a great award if we think how much we benefit through the creative time in literature, and this is a plus for the readers to have the capacity to understand and see the world through the eyes of female writers. Αλλά και πόσο ανανεώνεται η ίδια η ποίηση μέσω από τη γυναικεία σκέψη, τη γυναικεία έμπνευση, την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση. And of course, how refreshing this is for poetry itself, because we have a new concept on that derives from the female thinking, the female inspiration, female sensitivity, female awareness. Ποια όμως είναι η μοίρα της ποίησης, κυρίες και κύριοι, αν δεν μπορεί να διευρύνει τα όρια της και να ταξιδέψει σε άλλες γλωσσικές επικράτειες, δηλαδή να μεταφραστεί. Okay. What is the fate of poetry if poetry cannot expand the limits, if poetry cannot travel into other lands of different languages? Η ιδιαίτερη φύση του ποιητικού λόγου καθιστά τη μετάφρασή του μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία. Η μεταφρασμένη ποίηση, ωστόσο, δημιουργεί ένα νέο πεδίο, στο οποίο συνομιλούν οι γλώσσες μεταξύ τους σε ένα υψηλό επίπεδο και καθώς η γλώσσα εξελίσσεται, τόσο διευρύνεται και ο ίδιος ο πολιτιστικός διάλογος. Poetry has a very special nature, the language of poetry. Therefore, the translation is incredibly difficult because it is a demanding process. But translated poetry is a new landscape, and through that, different languages can communicate on a higher level. And as the language evolves and gets developed, obviously, our culture, our civilization, the cultural dialogue gets more expanded and more developed. Στο Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζουμε τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της τέχνης αυτής και στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής μας για την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και για την προώθηση των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό, έχουμε δημιουργήσει το μεταφραστικό πρόγραμμα Greeklit. In the Ministry of Culture, we recognize how important is translation. In this context, our strategy focuses on being extrovert regarding contemporary Greek creativity, regarding the promotion of Greek culture abroad. And that's why we have just adopted the new translating program that's called Greeklit. Μέσω του Greeklit επιχορηγούνται οι μεταφράσεις έργων που έχουν γραφτεί στην ελληνική και επίσης επιχορηγούνται και αποσπάσματα, μεταφράσεις αποσπασμάτων έργων για να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ξένων εκδοτών. Through Greeklit, we are funding translations of
Greek poetry and literature, and we also fund translations of extracts of literature because they can be used in order to attract publishers. Παράλληλα, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αναβαθμίζουμε την εκπροσώπηση, την εθνική μας εκπροσώπηση στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, προωθούμε την εγχώρια βιβλιοπαραγωγή και ενισχύουμε την παρουσία των Ελλήνων εκδοτών στο εξωτερικό. We are trying our best to boost our national representation in the international book fairs and at the same time to boost the Greek production of writing, of literature, and at the same time boost the presence of Greek publishers abroad. Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, λοιπόν, με επίκεντρο το βιβλίο, δίνει ένα δυναμικό παρόν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου. Contemporary Greek culture nowadays focuses in the center of London, in the center of London Book Fair, and has a dynamic presence in this current event. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη, και του Υφυπουργού Πολιτισμού, κυρίου Χρήστου Δήμα, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων, κυρία Sissy Papathanassiou, και όλα τα άξια στελέχη της υπηρεσίας μας και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Τους ανέφερε πριν από λίγο η κυρία Παπαθανασίου, οπότε δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντάς τους ξανά, αλλά το ευχαριστώ, οι ευχαριστίες είναι θερμές προς όλους σας. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Culture, of the Minister of Culture, Ms. Elena Mendoni, and Mr. Deputy Minister. And the Deputy Minister. And the Deputy Minister, Mr. Christos Dimas, I address today's event with extra thank yous to the Director of the Department of Literature, Ms. Sissy Papathanassiou, and obviously the whole team of the department that have worked hard to make the Greek representative at the London Book Fair a reality. Κλείνοντας, εύχομαι από καρδιάς στις γυναίκες ποιήτριες έμπνευση, δημιουργική φαντασία και μία ποιητική στάση ζωής. I would like to wish cordially to all the female poets to be always inspired, to be creative, using their imagination and adopt a poetic way of living. Thank you. And concluding, I would like to read some verses from a renowned Greek poet, Kiki Dimoula. Βαδίζεις σε μία έρημο. Ακούς ένα πουλί να κελαϊδάει. Όσο κι αν είναι απίθανο να εκκρεμεί ένα πουλί μέσα στην έρημο, ωστόσο εσύ είσαι υποχρεωμένος να του φτιάξεις ένα δέντρο. Αυτό είναι το ποίημα. Σας ευχαριστώ. Thank you. A very warm welcome to the Hellenic Centre. After such thorough and eloquent introductions, mine will be a very short greeting. I'm Naia Koumaki, I'm the director of the Hellenic Centre since September 2022, and it's such a huge pleasure to be welcoming you all here tonight and hosting this significant event as at this important occasion for Greek books and writers. In your presence, distinguished guests, the presence of the Secretary General of the Ministry of Culture and her team, and last but not least, the incredible lineup of poets, it's promising to be a fantastic evening. The Hellenic Centre, if you do not know about it, is a cultural centre
established in London 30 years ago in this very building, a former Swedish gymnasium. As such, we have large exhibition halls at the back, a library, and 3 floors of other rooms and facilities. We endorse all art forms, from theatre to dance, film, poetry, literature, visual arts, and public program. We have a very rich public program. We're also one of the most important, in a way, educators for Greek language in the UK, with students from 35 nationalities and across the world. And 300 students every term are here, and some of them are here today learning Greek. If you want to know more about us, you can leave your email at the front desk, and you will hopefully be coming again. I would like to thank all of you and the excellent team from the Ministry of Culture. It's such an honor and pleasure to be hosting you tonight. Thank you. Hello, everyone. Thank you very much for being here today. And big thanks to the Hellenic Centre for hosting the event. Dear General Secretary of Contemporary Culture, dear esteemed partners at the Ministry of Culture, especially Ms. Anna and Ms. Papathanassiou, dear guests, the British Council is the international strategic partner to the London Book Fair. We have been working together for nearly 20 years, mainly on the cultural aspects of London Book Fair's Market Focus Programme. This strategic partnership allows us to work at a high level at the intersection between governments, the global public and creative economy, and the wider cultural sectors in the UK and internationally. It is part of our role to offer advice and support on strengthening connections with the international publishing community at an industry and governmental level, and contribute international content to the program, focusing on sharing market insights and international networking opportunities. At the British Council, we understand the value of personal collections, work with publishers to build international links for long-term benefit, collaborate with a large number of writers, focusing particularly on those who are in their early to middle stages of their career and are keen to develop their own networks and explore new markets for their work. In Greece, on the literature side, we have been running for more than 7 years an international creative writing summer school in collaboration with Kingston University and Kingston Writing School, connecting British with Greek writers, engaging the broader UK literature sector, advising on speakers and chair for events in literature, and in recent years we have been focusing on how to promote women in the arts and showcase even more what they do in all the different art forms. Therefore, I'm very happy we are supporting Greece's presence at the London Book Fair this year, and especially this particular event with this amazing lineup of women Greek poets: Foivi Giannίση, Myrσίνη, Γκανά, Krystalli Glyniadaki-Greek, Anna, Gríva, Lena, bringing them together with our 2 well-respected and acclaimed UK poets, Sasha Dugdale and Jennifer Wong, showcasing powerful female voices, exploring and breaking gender barriers and narratives, and amplifying their presence in the literary international landscape. I hope this new collaboration will create even more positive connections, mutual understanding, but also trust between British and Greek people, and will build the foundation of new and exciting literary programs between Greece and Britain. Thank you all for being here tonight. Big thanks to our poets, especially those ones who accepted our invite at a very short notice. Thank you all for being here tonight, and enjoy the event. We're looking forward to it. Hello to you all. I'm Krystalli Glyniadaki. I'm one of the poets that's going to be reading tonight, but I'm also the winner of the potluck for today's moderator. So I'm going to be introducing our poets, and here's how it's going to happen. Each poetess will come up here after, being introduced by me. They will read their poetry,
and we'll go along, all 7 of us, and then we'll hold a discussion each other's poetry with ideas or questions that might have arisen during the reads. So, it is my great, great pleasure, after thanking, of course, the General Secretary for being here and the directors for helping us all with this, it is my great pleasure to introduce our first poet for tonight, Sasha Dugdale, who is a poet and a translator. She's published 5 collections with Carcanet. Her 6th collection, The Strong Box, is published in spring 2024. We're looking forward to that. Her 5th collection, Deformations, was shortlisted for the prestigious T.S. Eliot Prize in 2020 and Derek Walcott Prizes. Joy was a Poetry Book Society choice, and the title poem was awarded the Forward Prize for Best Single Poem of 2016. In 2017, Dugdale was awarded, now you have to help me with this, I never knew how to pronounce this word. Chalnley Award for her poetry. Thank you, Sasha. Dugdale has published numerous translations of Russian women's writing. The most recent of these, Maria Stepanova's novel In Memory of Memory by Fitzcarraldo, amazing book, was shortlisted for the International Booker Prize, the Wiedenfeld Prize, Warwick Prize for Women in Translation, and the James Tate Black Memorial Prize. She won the MLA Lois Roth Award for this translation, and her most recent translation of Maria Stepanova, Holy Winter 2021, is published this March and is a Poetry Book Society translation choice. She is a fellow of the Royal Society of Literature, and I'm very, very much humbled and happy to welcome her to the podium. Thank you, Krystalli, for jumping in and moderating. Thank you all for coming and for hosting us. This is a really wonderful evening and something I've been looking forward to for a while. Can you hear me okay, by the way? Yeah, great. As Krystalli mentioned, I'm a translator of Russian literature, and I translated a while ago some Akhmatova, a poem by Anna Akhmatova about the craft of poetry. And in that poem, Akhmatova said, who knows where poetry comes from? Perhaps it comes from the weeds that grow up, or a sudden shout. And I took that line and wrote a sort of response to Akhmatova. Perhaps Akhmatova was right when she wrote, who knows what shit, what tip, what pile of waste brings forth the tender verse, like hogweed, like the fat hen under the fence, like the unbearable present tense. Who knows what ill, what strife, what crude shack of a life, and how it twists sweetly about the broken sill. Pressingness, another word for honeysuckle. But housewives, has poetry ever deepened in the pail? Was it ever found in the sink, under the table? Did it rise in the oven, quietly able to out-howl the hoover? Does it press more than the children's supper, the sudden sleepless wail? Did it ever? It lives, it takes seed, like the most unforgiving weed, grows wilder as the child grows older and spits on dreams. Did I say how it thrives in the ashen family nest, or how I-ams are measured best where it hurts, with the heel of an iron on the reluctant breast of a shirt? I have a new book coming out, as Krystalli mentioned, and I was going to read a poem from it. It's the first time I've read from this book, so I'm really, really nervous about it. I don't even think I've ever spoken these poems aloud, so I was just going to read a small part of this book, which was written a couple of years ago when the war started in Ukraine. And because I'm a translator of Russian literature, it was something that hit me personally very, very hard. And I was doing a lot of work with Ukrainians, translating Ukrainian work. And so I wrote a long poem
And I know we're going to come on to talk about this, but it's also based on Homeric myth and stories around the Iliad. But this particular fragment is based on the Philemon and Baucis story, which was recorded so memorably by Ovid, about how Philemon and Baucis, that devoted couple, are allowed by the gods to become trees because they've lived their lives so well, so piously, so virtuously. So this is a sort of anti-Philemon and Baucis myth. The beeches are there to calm us. Their roots are polished by weather. 4 sets of protruding knuckles, or clavicles, or smooth knees, as if the end of life had come upon them on a blustery day, and they had simply lifted their hands and knelt down on the bank. Then Philemon shook his head in silent wonder, and Beechmast swarmed like bees. And when Baucis opened her mouth to speak, she roared like a machine in a mill. The truth is, Philemon was trailing behind, dragging a shopping trolley through the mud when Baucis trod on a mine. She begged him for water, and he had none. He stroked her head, her lips. There was nothing to be done, and so he spoke to her all the while in that darkness. He never once ran out of words. And the last poem I'm going to read is from Defamations, and it's called The Fall of the Rebel Angels. And it was a poem that was a commission. I was asked to write about walking. I like walking a lot, and sort of hiking, walking, I mean. And I was asked to write about it, and I found I just couldn't think what to say. And then I saw a statue by Rachel Kneebone, a sculptor who works in ceramics at the Victoria and Albert Museum, of the rebel angels all falling out of heaven. And it gave me the idea for this poem. So I'll finish with this. The fall of the rebel angels. They didn't fall. It wasn't a pillar of arms and legs, a downpour of limbs, a shaft of flesh like a rainstorm dark over the sea. No, they walked. They shouldered packs, laced boots, adjusted straps, in high-spec technical wear, fleeces, gaiters. Fearless, the angels dropped from mountaintop and picked through the debris of rock, hopped over pavements, sundew, grikes, down scarps and slopes, entering the world on the thinnest paths, the GRs from the stars, the trails, the aura of a rope team on a glacier, the scramble, the clumsy jump, the odd angel on a bog, jumping like a man from clump to clump of cotton grass, falling into mud on a seraphic arse, over stiles and gates and shifting slate in dry stone walls built before the world knew how to fall, and bathing in tarns, marvelling at lambs, napping under pines, walking in angelic lines, and when they slept, their up till then unused legs kept walking in their sleep. Their dreams were of rights of way. And even when the coming of day meant binding feet and the dampness of wings, still they hoisted their packs and took their flasks and walked, lacing the land with endless small tracks which led where angels did not fear to tread, down into valleys and snaking over passes, shining tracks, visible to the naked eye, the man in glasses, the woman holding a map. Daily trespassing angels, angels who walked and fell from grace into mountain streams. Forgive us our lack of dreams. We have forgotten how to rebel. Thank you. Sasha, thank you for this wonderfully rhythmic rendition of the last poem and for the rest of the poems. Wow. Our next guest on the podium
if I can find her biography, would be the lovely Anna Gríva. Anna was born in Athens in 1985. She studied philology in Athens and history of literature in Rome. She has a PhD in Italian Renaissance literature, and she is a postdoctoral researcher in the Department of Philology at the University of the Peloponnese. She has published 6 poetry collections. The one entitled The Moni Demons received an award by the Academy of Athens. She has also published a collection of short stories, The Animal Gods, Τα Ζώα Θεοί, and 2 historical novels, Exoristes Vasilisses, Exiled Queens, Ελληνίδα Σκλάβα, The Greek Slave. I should mention that most of these are published by Melani publishers. Her poems and short stories have been translated into many languages. She herself translates Italian literature, and her translation of the poems of Laura Battifera, was honored in 2020 by the Italian Institute of Athens. She has published a study on the Platonic Parmenides and a monograph of Sapphic poetry. She has taught creative writing at the Hellenic Open University, and in workshops of many publishing houses. She teaches Italian literature at the Hellenic Open University and creative writing at the UOA, the University of Athens. Please, all of you, welcome with a warm applause, Anna Gríva. Good evening. I will read you 3 poems from my collection, Demons, the Moni, translated by Erofili Josephine Papadogia, Stories of Women. 1431. Jeanne d'Arc in her cell. Through a crack in the wall, a dragonfly slipped in, and when it landed on her hair, she shouted out that her angel had arrived, and all the guards laughed, for they had pictured a large angel with proud, wide open wings. The insect then took her on its back, and they both started glowing, and thus embraced, they turned in circles round the cell, flying carefree in the small space that was left for them to call sky. AD 421. Eudoxia's coronation. Everyone found her pensive and believed the din from the crowd was a distraction. But she couldn't hear a thing besides her one thought. Leaving Athens was a mistake. Its academies, the discussions, and the sacred light. It was a mistake. Now where would she find incense made of rich fruits? Where to find statues of gods with beautiful scenes and loins? It was a mistake, leaving Athens behind. Now she will stoop below crosses and pray, and she must for no reason ever bare her heels, and thus give away that she is a descendant of Achilles. And the last one. Could I read in Greek after? 1616, letter to Galileo Galilei. Most beloved Lord Father, from today onwards, you shall call me Maria Celeste. Mother Superior says the name becomes me, for it matches the brightness of my eyes. But you know best. While gazing at the night sky, if you happen upon an unknown star, it will be me. Determine my radius, the eclipses of my moons, my exact rotations while orbiting the sun. Determine my share of brightness. Could I read in Greek? Thank you.
1431. Η Ιωάννα της Λορένης στο κελί της. Απ' τη σχισμή του τοίχου τρύπωσε μια λιβελούλα και όταν εστάθη στα μαλλιά της, εκείνη φώναξε πως ήρθε ο άγγελός της. Και όλοι οι φρουροί γελάσανε, γιατί φαντάζονταν έναν μεγάλο άγγελο με ανοιχτά περήφανα φτερά. Τότε το έντομο την πήρε στη ράχη του και αρχίσαν κι οι δυο να αστράφτουν και έτσι πιασμένες φέρνανε γύρου στο κελί, πετούσαν αμέριμνες στο μικρό διάστημα που τους απέμεινε να ονομάζουν ουρανό. 421 μετά Χριστόν, η στέψη της Ευδοκίας. Όλοι τη βλέπαν σκεπτικοί και έκριναν πως έφταιγε η βοή του κόσμου. Μα εκείνη τίποτε δεν άκουγε. Μονάχα στο μυαλό της μια σκέψη τριγυρνούσε. Κακώς πως άφησε την πόλη της Αθήνας, με τις σχολές, τις συζητήσεις και το Άγιο Φως. Κακώς. Πού να βρει τώρα θυμιάματα, ποφρούτα ευωδιαστά, πού να βρει αγάλματα θεών με ωραίες κνήμες και λαγόνια. Κακώς άφησε πίσω την Αθήνα. Τώρα θα σκύβει στους σταυρούς και θα προσεύχεται. Και προπαντός μην ξεχαστεί και αφήσει έκθετες τις φτέρνες της. Μην και φανεί που είναι απόγονος αυτή του Αχιλλέα. And the last one. Sorry. I have to find. 1616. Αστρονόμος, η κόρη του Γαλιλαίου. Γράμμα στο Γαλιλαίο Γκαλιλαίη. Αγαπημένε μου πατέρα, από σήμερα θα με ονομάζετε Μαρία Τσελέστε. Η ηγουμένη λέει πως μου ταιριάζει αυτό το όνομα, γιατί είναι φωτεινό σαν τα μάτια μου. Μα εσείς το ξέρετε καλύτερα. Αν μια μέρα ατενίσετε στον ουράνιο θόλο ένα άγνωστο αστέρι, θα είμαι εγώ. Μετρήστε την ακτίνα μου, τις εκλήψεις των φεγγαριών μου, τις ακριβείς περιστροφές μου γύρω από τον ήλιο. Μετρήστε το μερίδιό μου στο φως. Thank you. It's interesting to hear the different intonation in the two languages, right? The same poem. Our next speaker will be another Italophile, but also British educated, Lena Kalergi, who is a poet, obviously, a linguist and a translator who lives and works in Athens, Greece. She has published 3 poetry books, Animero, Untamed, Kipistinamo, Gardens on Sand, which won the Maria Polidori Award for New Poets, and Perisevi Anaplio, A Ship to Spare, from which he's going to read to us tonight, which also won the Poets' Circle Award and was shortlisted for the National Poetry Award, as well as 2 volumes of poetry in collaboration with Omada από ποιήση, the poetry team. Her poems, essays, and translations can be found in literary magazines and anthologies in Greece and other countries. She has translated, among others, poems by Giacomo Leopardi and an anthology of poetry by English Romantic poets, which includes extended selections by John Keats, William Wordsworth, and Samuel Taylor Coleridge. Without further ado, Miss Lena Kalergi, could you please come to the podium? Thank you, Krystalli. I'm very happy to be here, though very nervous. Okay. I'd like to read to you a poem from my latest book. It's always very different for me to write to read the translation. But I'll read it in English first and then in Greek. It's called Identities. In northern countries with round hills and mist rising from the lakes, I was Greek. In faraway continents with canyons and red deserts, I was European. In the dark alleys of big cities, with frightened footsteps and hurried keys, I was a woman. And in this small, wild piece of land, where I first saw the color of water and of delicate insects, I was a cell who could not tell apart flowers from worms and grass, but kept breathing this ancient task on the ground.
Ταυτότητες. Στις βόρειες χώρες με τα στρογγυλά βουνά και την ομίχλη που ανεβαίνει από τις λίμνες υπήρξα Ελληνίδα. Στις μακρινές υπήρους με τα φαράγγια και τις κόκκινες ερήμους υπήρξα Ευρωπαία. Σε σκοτεινά σοκάκια μητροπόλεων με τρομαγμένα βήματα και βιαστικά κλειδιά ήμουν γυναίκα. Και στο μικρό το άγριο κομμάτι γης που είδα το χρώμα του νερού και των λεπτών εντόμων υπήρξα κύτταρο που ούτε κοιτούσε ούτε ξεχώριζε λουλούδια και σκουλίκια και χορτάρι, μα ανέπνεε την αρχαία αποστολή πάνω στο χώμα. The rest of the poems I will read in English. I should say that the poems have been translated by myself and some of them with the help of the American poet Heather Altfeld. I swear on summer parties in backyards, on dances, on weddings, on festivals, on friends' houses, on my walks with them, on the big screen of this phone, on the body inside mine, on the secrets we share in the night, on the joy of this child running towards me, that I will never forsake desolation. Choosing friends. Amid the flowering trees and the waves, on whitewashed roads, Death and I walked. Alongside him, thorns were refreshed, cicadas of noon fell silent. Taking a shortcut by the rocks with moray eels, we laughed at their pointed teeth. We watched fish jump out of the water. He gave me a black dress. I gave him my photograph so he could look at me. I told him to stay at my side, to hold me in this world. For ages now, bones have caused him pain, the rough ascents, ashes, lamentations. He carries the weight of his omnipotence, the weight of being ignored. Along the cliff we walked together, I in his hand, he in mine. I don't imagine ever finding a companion as faithful as him. I don't want those who leave before the end, nor those who rest in peace. Thank you. Thank you, Lena. Thank you very much. Now, our next poet is Jennifer Wong. Because the world is very small, as we say in Greek, ο κόσμος είναι πολύ μικρός, Jenny and I happen to have been classmates together at the UEA in Norwich, at the University of East Anglia. We did the same MA in creative writing very, very few years ago. And she was always a very, very competent and wonderful poet, and I'm going to be introducing her with great, great, great joy tonight. So Jenny was born and raised in Hong Kong. She's the author of Letters Home, and her poems and stories have been published in Synetheta, Under the Radar, Poetry London, Magma Poetry, The North, Tapalo Quarterly, Signal House Edition, Voice and Verse, Asian Cha, The Rialto, Wasafiri, and several anthologies. In 2022, she was a visiting fellow of Oxford Torch. She is the author of Identity, Home and Writing Elsewhere in Contemporary Chinese Diaspora Poetry by Bloomsbury, 2023, and a co-editor of State of Play, Poets of East and Southeast Asian Heritage in Conversation by Outspoken Press, 2023. Together with Jason Enghoon Lee and Tim Tim Cheng, she co-edited Where Else, an international Hong Kong poetry anthology by Verve Poetry Press in 2023, and she has guest edited a special issue on Hong Kong literature for the online writing Chinese journal Leeds University. Well, it was published by Leeds University in January 2024. So JW, as I've always called you, could you please come to the podium? Thank you very much.
Thank you very much for having me, and thank you to all the organizers. Thank you, Krystalli, for the beautiful putting this event together, and it's an honor to be with these wonderful poets. So I'll read a few poems from, especially celebrating women's voices, hopefully. Lost in translation. Metal detectors and security checks at each metro station and banners saying no flammables or chemicals allowed. Here, cars hit no one, make ruthless U-turns. Nothing beats 顺丰快递. The office receptionist phones to say the shoes you ordered have arrived, even if the wrong size. What can't be sold on Taobao? A husband, a baby? No YouTube, just Tudou, a hearty northern staple. Everyone is a director for 15 minutes. The so-called internet, a billion fragments of news, pop songs, videos like the Milky Way. Sheep City Evening News wishes you good evening and a good night's sleep. But wait, what? Your phone doesn't have Weixin? And this other poem about my popo, who has bound feet, who had bound feet. She passed away a long time ago, but I've always bound feet. Like it's very painful to very crushed bones. That's all I remember were the crushed bones that she had, like a toddler-sized foot. Popo, in my mind, I'll carry you because you have tiny feet. I'll carry you to eat the best fish and chips in town. I'll make you dumplings in my home at which you cluck your tongue because the dumpling skin would be far too thick and will laugh at the way the guailos hold their chopsticks. I'll tell my friends about the pin-cushion dolls you made and sold to the missionaries on Rennie's Mill, their rosy cheeks and their braided hair holding hands. I'll carry you to see Big Ben, turn the clock backwards like Mary Poppins. I'll carry you to Diagon Alley, where Harry and Hermione will greet you with their owls. I'll carry you to Hyde Park, where you will feed the first one you have ever seen. And I'll see your frail body regain strength as we ride in an umber pink, sheepskin soft rickshaw to cross the Thames, feeling triply young, singing Jasmine Flower in the river breeze. I'll finish with this poem, which is about time difference. It was written in the pandemic, and my mother and I were not really speaking. Time difference. Hi, Mum, it's been so long, so long. Where do we even start? When I first came to visit, where did we go for dim sum? I'm missing you all and the crystal jade xiaolongbao, but otherwise I'm fine. We're all doing fine. Charlotte's learning Mandarin and she draws the characters too, like window, people, sun, and moon. This week, I'm teaching her all the pronouns and hobbies in Chinese. Meanwhile, the virus continues to mutate, and England is still very cold, still locked in this winter of Brexit. And yes, I'm still a poet. Although when I fill in application forms, I never mention anything like that, or sometimes I'll choose none of the above. When other parents in Charlotte's school ask me, I mumble something else. I like to grow this inside me quietly like a precious seed. The difference between us has changed to 8 hours. So when we are having our breakfast, coffee, and pastries, you're slurping wonton noodles already. Often after dinner, I thought of you and wanted to call you. But how? And by the time you wake up with a cup of the strong pu'er tea that Dad brewed, I'm already asleep. For now, I'm baking sourdough bread, and the whole house this morning smells of fresh bread. I know you would love that. Mum, one day it will be great to talk to you about John Ashbery or A.K. Blakemore. If you try to read my poems, you will see yourself in many of them, and all the places we've been to. You see that they're just mirrors where I try to find you and follow you. You might even ask me why, after what seems like a whole lifetime. Thank you. Thank you, Jennifer. I don't think you're the only one who never says
you know, who never answers, "Oh, I'm a poet," to the question, "So what do you do?" Yeah, it's. I think it's a universal thing. Our next speaker will be Myrsinii Γκανά. Myrsinii was born in Athens, Greece in 1975. She studied English literature in Athens and cultural management in Brussels, Belgium. She works as a literary translator since 2003 and has translated into Greek works by David Sedaris, Sylvia Plath, Jonathan Seymour, Kate Atkinson, Truman Capote, and others. In 2019, she received the Translated Literature Award by Public Bookstores and the British Council for her translation of Alice Oswald's long poem Memorial, a feat in itself. Her first collection of poems, Ta Pera Meri, was published in 2017 and received the Public Bookstores Readers Award and the Poetry Award for her first publication by the literary magazine Anagnostis. Her second collection of poetry, Έχω κι άλλα πράγματα που αγαπώ, I Have Other Things I Love, was published in 2020 and was shortlisted for the National Award for Poetry. Dear Myrsinii, would you do us the honor of coming to the podium? Thank you. Good evening. Thank you all for being here. I'm a little bit nervous as well to be reading my poets in English because I've never done it. They are mostly translated by me with a little help from my friends. I will read one poem from my first collection, two poems from the second one, and I will read another poem in Greek, one that unfortunately is not translated into English. Yet. So, yet, yes. All morning, idly gazing at this dark cloth that billows and tightens and tears here and there, and its frayed white ends glint, then disappear. And then, the island, buzzing and trembling gently as a paper kite in the thick blue, with all its tassels waving. And as slowly night enfolds us in its curtains, we hold our breath to stay hidden and listen to nature's motor working. And sorry. Whoever thought of calling small these hours you spend under heavy covers with words caught in your hair, the mind open towards darkness that rushes in as a meditation exercise? Let us begin. Black turns my pinky, black my calf, thigh, chest, my neck. I turn all black, filled with indelible ink. In my ears its hum, counting minutes and heartbeats, as next to me, sleep sweetly turns his back to me. And another one, I think all poets, at one point we write some poems about poetry, where the poems are coming from, and about words in general and their meaning and how are we supposed to use them. So this poem is about words and the personal vocabulary. We used to learn that language is an arbitrary system. Why did we call a hand a hand? Who decided this? When and where? And so it seems rational, with irrational leaps, to form a private vocabulary, to arbitrarily connect words and notions, like, let's say, threnody, which in me casts out the dictionary's definition, lament, wail, mourning, and brings to my mind only a rain, heavy, torrential, powering, that sweeps and purifies. Or the word perennial, which doesn't refer to tufted forests, but to your chest, and freedom is not a lofty political word, nor an abstract noun, only my body,
entwined with yours. And I will read in Greek a poem about poems. Το ποίημα δεν είναι προσευχή. Είναι δήλωση πίστης σε όσα αναπνέουν και πάλλονται και ανατριχιάζουν κάτω από ζέστη βαριά και ασήκωτους χειμώνες. Σε ό,τι επιμένει να αναβλύζει κι ας ξέρει πως η πηγή δεν είναι αστήρευτη, πως τον άστρον το φως θα σβήσει. Λεπτό κεράκι, αδύναμο, που περιβάλλεις με το χέρι σου και κινδυνεύει από την πνοή σου. Thank you very much. Thank you, Myrσίνη. The wonderful Foivi Giannisi is the author of 8 books of poetry, most recently Chimera, and Thetis and Aidon. Her work has been translated into several languages, including German and English. Well, in English, Cicada and Chimera from New Directions, all of them translated by Brian Sneeden, and Spanish. Cicada was shortlisted for the National Translation Award in Poetry in the USA, a 2022 Vakalo Family Visiting Artist at University of Michigan, and 2023 Matza Writer in Resident at the Poetry Center of San Francisco State University. Phoebe is a founding member of the poetry magazine Pharmakon, and a professor of architecture and cultural studies at the University of Thessaly, where she teaches creative writing and curates public poetry performances related to urban and rural landscapes. Her personal work focuses on the polyphony of voices attached to place and the ethnography of animated musical subjects that inhabit it. Please welcome to the podium, Phoebe. Thank you. Thank you very much. I was ready to read only poems from my book Cicada, but after Sasha read and spoke about the Homeric poetry, I will read first a poem from my first book in English, Homerica, which has to do also with a woman, a goddess, and also it has to do with war, since we are in a situation where multiple wars are around, and the only ones, or the ones that most dispute the thing, are women and mothers. So, Thetis. Ξαφνικά σαν την ομίχλη αναδύθηκε από τα βάθη της στάχτιας θάλασσας. Θέτης. Αυτή που τίθεται. Ίσως. Πάντα αυτή που θέτει. Όπως γνωρίζουμε ακόμα αυτή που αρνήθηκε να τεθεί, στον άνδρα να παραδοθεί. Γενόμενη, φωτιά, άνεμος, νερό, δέντρο, όρνηθα, τίγρη, γενόμενη, λιοντάρι, φίδι, σουπιά. Ώσπου κάποτε, στο ακροτήριο Σιπιάς, ο θνητός την έθεσε γερά κρατώντας. Με σταθερή λαβή τη Λία κατέκτησε και την έφαγε μέσα στον έρωτα. Άφησε μόνο το λευκό κόκαλό της, το κόκαλο της σουπιάς στην παραλία, καθαρό, πλημμένο από το κύμα. Η Θέτης δεν είναι πια εκεί. Φυσά μία ντουντούκα από τα βάθη της θάλασσας. Ένα χωνί, ένα μεγάλο κοχύλι αντυχεί τα λόγια που λένε. Παρόλα τα μελάνια που αμόλυσα, ο άνδρας με καταβρόχθησε. Εγώ θεά, αυτός θνητός.
Ο πολεμιστής πάντοτε επιστρέφει νεκρός. Thetis is the goddess mother of Achilles, who was mortal. So the poem is about love and mortality. Thetis, the one who is placed, perhaps, always the one who places. Also, as we know, the one who refused to be assigned, to surrender to a man, becoming fire, wind, water, tree, chicken, tiger, becoming lion, snake, cuttlefish, until once on Cape Sepia the mortal bound her tightly, gripping the prey in an unrelenting grasp, and devoured her in love, leaving behind only her white spine bone, the bone of a cuttlefish on the beach, washed clean by the wave. Thetis is no longer there. A megaphone blows from the depths of the sea. A funnel, a great conch shell echoes, words saying, despite all the ink I sprayed, the man devoured me a goddess, and he a mortal. The warrior always returns dead. So all the translations I read is from Brian Sneeden. Birthday. This comes from a book that has to do with cicada, that we listen in Greece in summer the whole time. That means summer. That is a musical insect that sings when it has to be to have sex, and then dies. And before that, it goes under a transformation, a metamorphosis, and that's why I did this book, because of the metamorphosis of the one who has to sing, and because of all the kinds of metamorphoses in life. And one of them is birthday. Do the wings itch as they sprout? When from the exit of the abdomen you first raised your head, and pushing from the pain sprang into the light to cry out, were your eyes open? Did you listen to their words as they held gently your contorted body gathered, legs tucked, and the day warm? A woman giving birth on the floor of her car. Is its growth painful as the first? Doesn't one grow at the same pulse, imperceptibly? Or is it after periods of stasis when motion seizes you suddenly and you grow and are unbearably changed? Do you cast off the old like the flower its petals in the dew that you suck again and again? Inhabited by night's afflictions, do you open your morning eyes slantwise to survey the world? You've gathered the stars, you hold them in your hands, you scatter them onto the earth and the sun, taller than ever, you, the tree. We fit inside your tiny shadow, lighter now, lighter. And can I have a third one? Or small? Okay. If I arrive to open this thing. Okay. It's my first time to use that. Okay, perhaps I don't find it, so we will be okay.
I don't know where it is. I will find it here. It's an end of a poem, and it has to do with Hannah Arendt, that says that only in stillness a person, a human, can think. In stillness, Hannah says, only in stillness can a human think. Only in stillness can he accept the word. I think back. I invert, revert, return, going over it again. I reiterate. I invert the earth with the plow. I plow. I revolve in spirit. I meditate, consider. When the soul in itself reminisces, when the soul reminisces itself inside itself, this I do in stillness, as our steadfast horse reminisces about the tender grass tufted from earth, and with the plow of my mind I dig and dig the soil. I dig to recover some old roof tile, some old song that grew before my stepping here, before me. I kept it in a drawer. When they tried to take it from me, I hid it deeper. When the soul inverts the soil of itself, inside itself, when the soul inverts the soil inside it, rare double root, you inhaled air and light. Thank you. Well, someone has to introduce Krystalli Glyniadaki. Thank you so much for being our moderator tonight. Krystalli was born in Athens in 1979. She is a poet and a translator. She was awarded the National Award for Poetry in 2018. Her work often links the personal and the historical and works within political and erotic contexts. Her work has been translated into 7 languages, including English, Italian, German, and Turkish. She studied a lot of things: philosophy, philosophy of religion, political theory at the LSE and King's College London, creative writing at the University of East Anglia, and she holds a PhD in Media and Communications from Bournemouth University. This is on the use of online interactive documentaries within historical narratives, especially ones dealing with collective trauma. Krystalli is an amazing translator, professional translator of Norwegian literature, and she also writes opinion pieces for Greek and Norwegian media. I'm very happy to invite you to read your poems. Well, hello again. I will be very quick so we can pass on to, very quick, I don't know, but quick. So we can pass on to the discussion. I'm already full of questions for the rest of the poetesses. But this is, I very often self-translate, so this is self-translated, and this is part of a larger poem called Massive Scale, which has originally been written in Greek and inquires the role of good and evil in the world. So this is Massive Scale. We know what evil looks like after God, after her demise. A sick little light in a poorly lit back street, like the bells on the ankles of the mortuary attendants in the cities of the plague. Let no man near, but lo, behold, see how windows open timidly to see, inquisitively, what crawls the street. Let in the light, the sinister light, enter with a curtain caress, with a breath-blazing bow, making buildings glow hard, gaping graves on their doorsteps. Evil after the death of God looks like senseless dying on a massive scale. Man-eating battles for a new source of meaning, a new source of morals. The measure of it all, the individual. The measure of it all, society. The measure of it all, ideology. The measure of it all, never with measure. We know what evil looks like. Think. Think of what good. Think of what good would look like on a massive scale.
April 1944. Two US aircraft leave Foggia to photograph the IG Farben factory in Poland. On approach, the second pilot films unknowingly an industrial complex just beyond the walls. Decades later, someone will look closer and will notice lines of men and women entering the buildings in a row. The Americans had seen Auschwitz without seeing it. July 1916, the Battle of the Somme. 3 million buzz in the trenches, 1 million will turn to compost. Body on body, stacked on soil, they're dumped in tents without cots, without stretchers, 1,000 a day, half torn, mutilated. Mud blooms around them. Young Alexander Gillespie is found marigolds by a flooded trench. He rides home to be sent watercress and flame flower seeds. He cultivates poppies, violets sent to a fellow soldier. The injured rejoice at the blooming tomb outside their tents. Gillespie will die at 26, on the first day of loss, dreaming of a neutral zone overgrown with flowers, from Switzerland to the English Channel, a suture keeping humanity from collapsing unto itself. To his name he has no grave. December 1914. Hans Frank, Governor General of Poland, opens the Brühl Palace on evenings for recitals. He performs on the piano himself, with eyes closed and eyelids trembling and thin, electrified fingers. On certain nights, after the gorgeous melodies are heard, he takes his guests for hunting in the ghetto. He's good at spotting children hunting for food. And if perchance a soldier misses his chance, Frank takes the weapon in his hands and aims with care. All around, it snows, silently. At Nuremberg, he will say, these were wild, tempestuous times filled with terrible passions. A whole country was on fire in a struggle of life and death. He will be hanged, then burned, then thrown into the river Isar. We know what evil looks like. So think. Think of what good might look like on a massive scale. And a very short poem which was originally written in English, and it's very much London-based, and it's quite recent. You will understand why. Its title is Grenfell, and I thought I should end with this. And I like the fact that Phoebe sang some of her Homeric-themed poetry, because you know this sort of spoken poetry has always attracted me. So, Grenfell, what with your toothless topmost floor and all those pink and plastic bags lying inside you like small cellophane kidneys, prepackaged bird livers, out the window souls. Your punctured carcass a skeleton, obscenely burned, an animal flesh eaten, standing up, bombed on the cross. As all around life goes on, the tube stops and starts, the birds glide and twist, the houses and the stores and the views are renovated. You stand in sickly torso, you stand in trunk, you standing between the city's legs, loins of London. Look at me, look at me, look at me. Cadaver stiff, a silence explodes. Thank you. Can I get this off? No, I was struck in your poem about your reference how you don't actually say that you're a poet to people, you know, like the parents of other children, you know, that play with your children or whatever. And we were having this discussion like 2 days ago with the other women poets here, how we feel a little bit, I don't know, weird to
to identify as poets when someone asks us, "Oh, what do you do?" And actually, it's a question to everybody here, because we kind of discussed it, and we were like, why do we do that? Why do we feel so awkward about it? I don't know if you, Sasha, feel awkward about it or not. You do? Yeah. Okay. So, Jenny, you started it with your poem. You can just start, but I'll pass on to everyone. I think, like, I just feel that most people think that being a poet is a very, like, it has to do with class and also privilege and that, and, you know, like, what is a poet? Like, you know, does it mean that you don't have to make a living? So, or maybe they went the other way around, like they thought, like, oh, maybe, like, you know, you're selling, you know, like hotcakes, like your poetry. Which, so I thought, like, but actually it should be something that we should consider and embrace, I think, because just along with motherhood and all the other identities, they are very important to us. Would you like to add anything? I prefer to say right there, it's safe. Yes. Yeah, no, I feel very much the same. I only ever say I'm a translator if I'm asked. I'm a poet undercover. It's funny because when you we are not ashamed to be translators, right? No. No. We're not awkward as translators, only as poets. Well, it's funny because in Greek, if someone asks you, what do you do? And you say, είμαι ποιήτρια, you know, they start giggling, in a sense. Like, I don't know why. There's some sort of preconception of what a poet or a poetess should be. Even though we do take poetry very seriously in Greek, as you do in English as well. But obviously it's a universal, not always? Okay, what do you mean? I mean that for several people poetry is a silly thing. Yeah, but several people are silly anyway. I mean that also I think that what you said before, Jenny, that you cannot make a living out of it is the most important thing. And then you have to have this kind of stature in order to be proud of it. But men take this pride, I think, in a way. And we feel like, what's that we are doing? Let's hide it a little bit as other things that we hide. I think that's something like that. Well, perhaps. I know of one, not personally, of course, but I know of one male poet that's ridiculously rich and has no problem going out and saying, I'm a poet. That's Frederick Seidel, the New York poet. So, yeah, but he can afford to be one in every sense of the way. But yes, poets do not make a living out of their poetry unless they win some sort of an award. So our awards are good, translations are good, translations are good. But I wanted to ask Sasha, I mean, you translate from Russian and Ukrainian into English. Do you do it the other way around as well? No, I only translate into English. I used to write a bit in Russian, but I'm not bilingual, so I stopped. That's the test of bilingualism. Can you write poetry in that language as you do? I was so impressed by that. Thank you. But then someone translates you into Russian, perhaps, or Ukrainian? Sometimes, yes. I have friends. Maria Stepanova translated some of my book into Russian, and I have other friends that do it. And how does that feel? I'm really delighted, but I never ask what they're doing. I just think, get on with it. I don't really care. How does it feel to listen to your own words in Russian? Again, I feel it's very distant. I'm interested to find out how all of you feel about your own, because I do translation. Honestly, when somebody translates my work, it's as if they've taken it off and it's become something different, maybe their work, or I don't have a sense of possessiveness about it. I don't have any desire to sit and pore over it and make sure they've got all the words right or anything like that. God, no. So, yeah, how about you?
No, I had the same experience recently because I was translated into French, and I went over the poems with a French translator, and I was so torn between the role of the poet and the role of the translator, as I am a translator myself. And it was exactly that. I didn't want to harass her and start saying, no, you know, this word, I don't think that we should put that one, we have to change it a little bit. Please try and find something else. And it was weird. It was suddenly not my poems in a way, because translation is also always a kind of rewriting, and you have to accept that, but it's difficult and weird to read your poems in a different language that you understand and speak, and you can kind of judge what's going on there, and also understand the limits of your poetry through translation, I think. You realize that there are things that cannot be translated and, you know, have the same weight or the same connotations, obviously, when they get translated. Or even, like, sometimes we translate something and we realize that, I don't know, it doesn't make much sense in whatever language it is written, and you're trying to translate it into Greek. And then sometimes you might, you know, look at your poems and say, oh, this sounds so nice in Greek, but when you try to put it in another language, suddenly it doesn't mean anything. Would you use footnotes in translations of poems in order to make some concepts more you know, understood in the target language? Maybe I'll say it. Okay. I'd opt for as few footnotes as possible, but I don't think they can be avoided altogether. So when I translate in a different language, sometimes it's, you know, but it's my last resort. And I'd opt to put them not under the poem, maybe towards the end of the book, so that, because I think that sometimes a footnote can disturb the visual pleasure also. Yeah. Anyone else want to answer? I agree with Lena, but sometimes we have to do this to make some footnotes. I translate old poetry, very old poetry, so sometimes I have to do it. Yeah, you're right. I mean, it depends on if something is modern, contemporary, if people can relate to it, if there is terminology, if it is really some ancient text or some very old classical text. Okay, the other question I wanted to ask was, well, it is quite often, for historical reasons, I guess, civilizational reasons, cultural reasons, or whatever, for British poets to be inspired by ancient Greek writers like Homer, etc. So I would like to ask our Greek poets, how inspired are you in your poetry writing by British poets? Ancient British poets. Ancient British poets. I mean, the analogies. But for me, no. No. Okay, I mean, I am inspired more by Russian poetry. I love Russian poetry and German poetry. Yeah. British poetry, I don't know. Ah, yes, of course. Modernity has a very big part. I mean, a very important part. So the relationship is more with modern of the 20th century poetry than with more. Yeah. Okay. Of course, yes. Okay. Anyone else? But this kind, not kind. What? Wants to answer the question or comment? But I think that, you know, we read British, contemporary British poetry, so inevitably we're kind of influenced by it, and, you know,
it goes inside and then it gets processed and something comes out that is hybrid of, you know, a lot of things. Well, I was very influenced. I don't think that you can see it in my poems, but when translating Alice Oswald, I don't know, I know that something happened to me during this translation, but I cannot tell you that, you know, you can find this or that thing from Oswald in my poems. But I don't know, it was a rhythm or something like that that worked on me, and I know that it has, you know, unlocked something in me. So. Yeah, I think that... Hello? Yes. I think that anything can be very strong, a source of inspiration for our poetry. And given that we are all familiar with the English language, first of all, and then some of us have lived in the UK, for example, for many years or studied here, how can we not be influenced by that? Yeah. So it's not only about having read British poets, contemporary or older ones, but it's the whole language thing, I think, that plays a very important role. The more we are exposed to a language, the more we are exposed to its music, first of all. So we have further options, say, when we try to create something. For example, I was here in this country for 7 years, and I remember when I went back to Greece, I wrote poetry in Greek, but some of the words came to me in English, and I had to translate them into Greek. Because I was used to living in this country where everybody speaks English. And then now I've been in Greece for many years. This doesn't happen to me anymore. I think also that we may add that the most important thing that for me, it's an influence from the English language, is the songs. I mean, the songs that are inhabiting us from the 60s and then, and even songs that we don't even, for me, I don't even understand all the words. But in the same, I think poetry is very close to song. So the rhythm and the musicality, it's poetry. So the music that all the time is in our ears, and the songs that we hear, and the new songs and the other songs, they do a lot of work in our linguistic, how do we say that? Invention, yes, yes. I think indirectly we are all influenced by the English literature because our modernists were influenced by Eliot, Pound, H.D. So they were also influenced. They were also influenced by the French, though, quite a lot. So symbolists, exactly, surrealists, etc. Exactly, but. Jenny, I wanted to ask you, you were brought up in the Chinese language, correct? Okay, so how does that play out with you between Chinese and English? Yeah, I was about to think like, that's why because I grew up in a rather traditional family setting, and so Chinese or Cantonese it still was my mother tongue, and I embrace English in the fact that it helps me to think of new identities, and I can embrace or build my own version of the world and understand the world through a language that I acquire myself, and so I think it's quite liberating learning English, but at the same time I find it because of the relationship with English, it's a bit because of the post-colonial context, I just feel that like sometimes
you know, I'm getting better with it in the sense that I feel at home with English, but I don't have to feel like I perform in a certain way to feel accepted by, you know, it used to be like English is something that I need to be really grammatical, you know, like stick to all the conventions, whereas now it's like, it becomes poetry, like something that you can create. So you never write in Chinese? I wrote some Chinese poems, but they're not, like, I didn't really spend a lot of time, you know, like working in Chinese language. But I think I will be interested to continue that. I translate more like poets from Chinese into English, I suppose. Elena, you wanted to say something? No, it's a completely different subject, though. Oh, okay. I have a question for everyone. It's something I like to ask poets, especially new poets I meet. I'm wondering if you have a concept of what is your ambition in poetry, your personal desire, what it is that you desire to achieve. Wow. I mean, it doesn't have to be a grand thing, you know. It can be a very personal thing. Do you want to start by answering yourself? I asked the question. You know, I know. You put us on the spot. I can't be the first one to answer. Oh, but you have thought about it more than us. But that's not fair. Okay. Yeah. Okay. For example, I'd like to. Of course, I think we all want to become, say, better poets or something like that, something of the sort. I'd like to write something about love, but not in any way in terms of absence, loss, grief. Something that's like a celebration, kind of maybe a celebration. I don't know. I find this is a very difficult thing to write. Yeah. Okay. Anyone else? Anyone else? They're thinking about it. That's why I wanted to ask this question later. There is no later. What do you mean later? Privately? Anyone have an idea or just no? Yeah. I have a really contrary nature in how I write. So I have all these ideas about things I'd like to write, and I've got them all noted, and I even tell people sometimes, which is the most unwise thing ever. And I know I'm going to write, you know, about this, and then I'm going to write about that. And I sit down to write it, and I write something completely different. I had no idea that I wanted to write about, and it's such a surprise to me. And so I've still got this list. It never gets any shorter. In fact, it gets longer as I think of new, wonderful projects that I'm going to engage with, and then I write completely different things. So I think I'm probably never ever going to fulfill any of my poetic ambitions at all. That's not very realistic. Anyone else have any idea what they want to do in life with poetry? Yeah, okay, I have cool. an idea. No. I feel that the poet is like an explorer. There is a knowledge, and we can follow the science, the art, the philosophy. So we have to discover all the things, the nature, the universe, and we can do only this. We follow this big thing, cosmos. Well, I think that it's beyond that, because it creates, language creates new worlds. So, listening to you guys, I have a newly founded ambition, which I'm going to share with you. Well, I have been thinking about it for a while. You see, it was a good question. Yes, I agree. But I don't know how this is going to happen. But one of the things that happens in the Greek language, in French as well, and in many other languages, not in English and not in Turkish, is that it's a gendered language. And I would like to find a way in poetry to break those gender barriers down. Wow, I hope you do. Well, I hope other people do as well, because it's, I think it will create a whole different weight in the language, and a whole different space, liberated space in language, to be able to speak a language in poetry, not every day, but in poetry, that will be understood in a genderless way.
So that's an ambition. Okay? Yeah. Cool. But the question is whether you want to tackle the grammar or to use the syntax in a way that you make indefinite the gender, so you can work in language like that without creating a new language. You understand what I'm saying? I think and I understand. Yeah, yeah. I don't know how this is going to happen yet. But yes, but it happens that when you write, for me, for example, it happens that when I write, I try to take out the gender or the person of what I'm writing by alternating the genders and the pronouns, the you and the us, and like that you can go out of this word of gender language in a way, I think. Yeah, I don't know. That's one way. Yeah. All right. I have been told that we have to, yes, we have to end this. So, with no further ado, I would like to thank you all for coming tonight. Please, a warm thank you to applause for our poetesses tonight. Thank you, the Hellenic Centre, for hosting us tonight. Director Papathanassiou, thank you very much for making this happen. General Secretary, thank you very much for being here. Thank you, all of us. Learn Greek. We need more people who speak Greek. We need more translators from Greek into different languages, and you're very, very welcome here as well. I know you are. And to the Greek Library of London, where you can read poetry and you can read novels in Greek and you can read translated Greek. So you're more than welcome to join our little cultural circle, which hopefully will expand soon. So learn Greek. Yeah. What am I? Oh, yeah, please. Ναι, καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ είμαι η Γιαννάκου από την Greek Library. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι για μας πολύ σημαντικό. Στεναχωρηθήκαμε λίγο που δεν ακούσαμε ένα ποίημα σας στα ελληνικά, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα σας περιμένουμε στο Λονδίνο. Θα μπορούσατε να σερβιριστείτε. Υπάρχει ένα drink reception που θα θέλαμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας προσφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε και το Hellenic, ευχαριστούμε και τον Όμιλο, όπως επίσης και εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Ελληνικό Κέντρο και μαζί μας είναι η Γενική Γραμματέας του Σύγχρονου Πολιτισμού, η κυρία Δουνδουλάκη. Κυρία Δουνδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το εξαιρετικό το φεστιβάλ. Πρώτη φορά στο Λονδίνο συμμετέχει η Ελλάδα. Πώς αξιολογείτε τη σημασία της πρώτης συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου στο Λονδίνο? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όπως είπατε, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει εθνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου, ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του εκδοτικού και του λογοτεχνικού κοινού διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχουμε αναπτύξει στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και την εξωστρέφεια συνολικά του ελληνικού πολιτισμού. Θέλω να πω ότι όλο αυτό γίνεται με αξιοποίηση των πόρων από το Τομείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που βρισκόμαστε στην έκθεση του Λονδίνου. Και πιστεύω ότι ήδη η Ελλάδα δίνει ένα δυναμικό παρόν με την πρώτη αυτή συμμετοχή της. Και σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέρα που και τις δύο μέρες, αύριο είναι η τελευταία, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη επιτυχία, μεγάλη ανταπόκριση.
Ποια ήταν η στρατηγική που ακολουθήσετε για την προετοιμασία της πρώτης συμμετοχής της Ελλάδας? Θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκδότες που συμμετέχουν στην έκθεση και η αλήθεια είναι ότι είναι πάνω από 40 οι εκδότες και τα πολιτιστικά ιδρύματα που συμμετέχουν με πάνω από 700 εκδόσεις. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό για μας, να υπάρξει δηλαδή μια συμμετοχή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στο περίπτερό μας. Επιπλέον, αποφασίσαμε να δομήσουμε τη συμμετοχή μας γύρω από τους άξονες μετάφραση και ποίηση. Και με την ευκαιρία αυτή βρισκόμαστε και σήμερα στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου για μια πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τις γυναίκες ποιήτριες, όπου Ελληνίδες ποιήτριες συνομίλησαν με Βρετανίδες ποιήτριες για θέματα της ποίησης. Είχαμε και πρόσφατα την Παγκόσμια Γιορτή της Γυναίκας, έτσι το συνδυάσετε πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικές όλες οι ποιήτριες. Πώς έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων ποιήτριων σήμερα? Η επιλογή αυτή έγινε από την Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια διεύθυνση για όλα αυτά τα θέματα και που σαφώς υλοποιεί και τα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης να πούμε ότι είχαμε και στενή συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του Βρετανικού Συμβουλίου που μας έφερε και σε επαφή και με Βρετανίδες δημιουργούς και με Βρετανούς εκδότες. Όταν φύγετε και επιστρέψετε στην Ελλάδα, έχετε κάτι ιδιαίτερο που θα πάρετε μαζί σας? Ίσως κάποιες σκέψεις για το μέλλον, για βελτίωση ή για να συνεχίσει αυτό το μεγάλο έργο? Το πρώτο είναι ότι θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφαση του να συμμετέχει η Ελλάδα στην έκθεση του Λονδίνου. Και από την περιήγηση που είχα την ευκαιρία να κάνω, διαπίστωσα και εγώ τη σημασία της και το μέγεθός της. Και το δεύτερο είναι ότι αξίζει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή η ελληνική βιβλιοπαραγωγή, ο ελληνικός εκδοτικός κόσμος, οι Έλληνες λογοτέχνες με τους αντίστοιχους Βρετανούς, αντίστοιχα με την βρετανική βιβλιοπαραγωγή, με τη βρετανική λογοτεχνική δημιουργία, με τη βρετανική αγορά του βιβλίου. Και μία τελευταία ερώτηση, μάλιστα. Πώς βρήκατε αυτή τη συνομιλία, την ανταλλαγή ιδεών σήμερα το βράδυ μεταξύ της ποιήτριας? Τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρέπει να πω ότι και ως γυναίκα αισθάνομαι ιδιαίτερος υπερήφανη να βλέπω γυναικείες φωνές να προχωρούν, να έχουν βήμα, να εκφράζονται και να μας χαρίζουν τόσο όμορφες δημιουργίες σαν αυτές που απολαύσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δουνδουλάκη. Κάθε επιτυχία. Ένα τελευταίο μήνυμα για τον ελληνισμό μας, για τους Έλληνες του Λονδίνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι όπου βρίσκονται Έλληνες. Αυτό είναι το μήνυμά μου και αυτό το αισθάνομαι και εγώ ίδια βαθιά και το αισθανόμαστε, πιστεύω, όλοι οι Έλληνες όποιον βρισκόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω με αυτές τις μέρες, με αυτή την αφορμή. Μπορείτε να μας συστηθείτε και τον τίτλο σας? Λέγομαι Krystalli Glyniadaki, είμαι ποιήτρια και είμαι μεταφράστρια. Είχατε κάνει με αυτή την παρουσίαση χθες στο φεστιβάλ, ήταν εξαιρετική, ήταν για τη μετάφραση. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο, γιατί έχω αντιληφθεί ότι έχετε κάποιους στόχους όσον αφορά τη μετάφραση από ελληνικά βιβλία σε ξένες γλώσσες. Κοιτάξτε, ο ρόλος μου είναι διτός. Δηλαδή, είμαι εγώ ίδια ποιήτρια και μεταφράστρια, αλλά είμαι και μέλος μιας ομάδας που λέγεται γνωμοδοτικής, η οποία λέγεται Greeklet. Και αυτή λοιπόν η ομάδα δέχεται αιτήσεις από μεταφραστές που δουλεύουν σε ξένες γλώσσες για να μεταφραστούν
ελληνικά έργα, ποίησης και πεζογραφίες στο εξωτερικό. Και εμείς αξιολογούμε τις αιτήσεις και κρίνουμε ποιες από αυτές αξίζουν και ποιες από αυτές δεν αξίζουν, για να πάρουν χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος για να γίνει μετάφραση σε ξένες γλώσσες. Οπότε έχω ένα θεσμικό ρόλο και έχω και ένα προσωπικό ρόλο. Πώς αισθάνεστε για τη σημερινή βραδιά, που ήταν μια εξαιρετική βραδιά, με τις βραβευμένες ποιήτριες, αυτό που μας παρουσιάσετε, πώς αισθάνεστε εσείς? Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τις υπόλοιπες ποιήτριες, τις Ελληνίδες, τα κορίτσια τις ξέρω, είναι και φίλες μου, είμαστε γενικά οι ποιητές στην Ελλάδα, είμαστε αρκετά δεμένοι. Και νομίζω ότι αναπτυσσόμαστε και σαν ποιητές μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε μια πολύ δυνατή γενιά ποιήσης, που καιρό έχει να δει η Ελλάδα τόσο δυνατή. Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για τις συμποιήτριές μου, τους συμποιητές μου κτλ. Αλλά είχαμε και την πρόσθετη χαρά να έχουμε την Sasha Dugdale και την Jennifer Wong εδώ στο Hellenic Centre σήμερα. Και μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ποίηση, πώς αλληλεξαρτάται η ελληνική από την αγγλική και η αγγλική από την ελληνική. Και όταν οι ποιητές μιλάνε μεταξύ τους για τέτοια πράγματα, είναι όπως κάθε επάγγελμα. Τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ, το έχουμε μεράκι. Και νομίζω το ευχαριστήθηκε όμως και το κοινό, έτσι. Θέλω να πω, ήταν ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις, ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Νομίζω δώσαμε μία ιδέα του πώς μπορεί η ποίηση να μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα και να αγγίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είπατε, ότι υπάρχει αυτή η οικειότητα μεταξύ σας, αυτό το έχουμε νιώσει, αλήθεια, και αυτό είναι ένα από τα όμορφα της ποίησης, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Υπάρχει ένας πολύ όμορφος σύνδεσμος μεταξύ και απλότητα. Δεν είναι, αισθανόμαστε ότι είστε ο εαυτός σας. Σας ευχαριστώ. Το παίρνω και προσωπικό κόμπλιμεντ. Αυτό σας ευχαριστώ πολύ, αλλά νομίζω ότι ισχύει και για τις άλλες ποιήτριες. Ναι. Όταν δουλεύεις με την γλώσσα με ελλειπτικό και διαγώνιο τρόπο, όπως κάνει μία ποιήτρια ή ένας ποιητής, δημιουργείς καινούργια πράγματα. Προσπαθείς δηλαδή να αλλάξεις αυτό που είναι το κανονικό και το κατεστημένο, να ξανακάνεις τη γλώσσα καινούρια. Οπότε είμαστε λίγο σαν εργάτες που σηκώνουν τα μανίκια και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Και είναι δύσκολο αυτό, οπότε καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε αυτή τη δυσκολία η μία στην άλλη ή ο ένας στον άλλον και όλοι μεταξύ μας. Και γι' αυτό νομίζω ότι αλληλοϊποστηριζόμαστε. Και μέσα από αυτό υποστηρίζουμε και την ελληνική γλώσσα. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος, τι θα θέλατε να δείτε διαφορετικό στην ποίηση? Μου κάνετε πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι θα ήθελα να δω διαφορετικό στην ποίηση? Νομίζω ότι η ποίηση που γράφεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εξαιρετική. Θα ήθελα να δω έναν από τους ποιητές μας να κερδίσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτό θα ήθελα. Εξαιρετική απάντησή σας. Το ευχόμαστε σε όλους τους ποιητές και σας ευχαριστούμε για αυτό. Ναι. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε λοιπόν αυτή η θαυμάσια εκδήλωση που την χαρήκαμε, είδαμε την δουλειά που έχετε κάνει, πολύ επιτυχημένη βραδιά, με συμμετοχή ποιητριών από την Ελλάδα και συμμετοχή με ποιήτες από τη Μεγάλη Βρετανία. Πέστε μου λίγα λόγια, επί τη ευκαιρία λοιπόν της έκθεσης παγκόσμιου βιβλίου γίνεται αυτή η εκδήλωση. Πέστε μου λίγα λόγια καταρχήν για τον εαυτό σας, ποιος είναι ο ρόλος σας και το όνομά σας, για να γνωρίσουν οι τηλεθεατές μας, και μετά να μου πείτε και λίγα λόγια για την απόψινή εκδήλωση. Είμαι η Sissy Papathanassiou, είμαι η Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαι υπεύθυνη για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, για την ελληνική γραφή, για τα ελληνικά βιβλία που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, για τη μετάφρασή τους, καθώς επίσης και για τα λογοτεχνικά βραβεία της Ελλάδας, αλλά και για τις διεθνείς συμμετοχές της χώρας, στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου σε όλο τον κόσμο, όπως αυτή που γίνεται στο Λονδίνο. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Λονδίνο, η πρώτη φορά που προσπαθούμε οργανωμένα
να μπούμε στη Βρετανική αγορά βιβλίου, που είναι μια μεγάλη βιομηχανία, πολύ επικερδής, και το επιδιώκουμε. Η Ελλάδα έχει πολύ καλή γραφή, έχει πολύ καλό σύγχρονο δυναμικό. Εδρεύετε στην Ελλάδα? Ναι, η έδρα μου είναι στην Ελλάδα, ταξιδεύω βέβαια πάρα πολύ. Οι σπουδές μου είναι νομική, θέατρο, κινηματογράφος, πολιτιστική διαχείριση και βεβαίως ιστορία πολιτισμού. Οι σπουδές μου είναι στο Παρίσι, τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό, αλλά η Αγγλία και η Μεγάλη Βρετανία και η αγγλική γλώσσα είναι κάτι που πια όλοι το ξέρουμε, όλοι επιδιώκουμε να έχουμε πρόσβαση, και η Αγγλία αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, αγαπάει την ελληνική ποίηση. Γι' αυτό και επιλέξαμε να έρθουμε στο Λονδίνο με ποίηση. Ναι. Και μάλιστα με Ελληνίδες ποιήτριες. Έχουμε πάρα πολύ καλές Ελληνίδες συγγραφείς, που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα όλες τις Βρετανίδες. Γι' αυτό και τις βάλαμε μαζί. Έχετε ένα διαθέσιμο κονδύλι το οποίο βοηθά για την όσων ενδιαφέρονται να μεταφράσουν τα βιβλία τους, ή προτείνετε εσείς ή γίνεται επιλογή από εσάς? Πώς γίνεται η επιλογή των βιβλίων και υπάρχει το κονδύλι το σχετικό? Βεβαίως. Ναι. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ειδικό υποστήριξης της μετάφρασης των ελληνικών βιβλίων. Λέγεται greeklit.gr και θα το βρείτε σε αυτό το ιστότοπο. Μπορούν να καταθέσουν αιτήματα μεταφραστές αλλά και εκδότες. Συνεδριάζει ειδική επιτροπή 3 φορές το χρόνο. Δεν απορρίπτουμε συνήθως κανένα σοβαρό αίτημα. Ναι. Κανένα. Ναι. Υπάρχει σοβαρή χρηματοδότηση, δέσμευση χρημάτων γι' αυτό, γιατί είναι προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού η μετάφραση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στις άλλες γλώσσες. Έχουν γίνει κάποιες μεταφράσεις ήδη και έχουν κυκλοφορήσει? Έχουν γίνει πάρα πολλές μεταφράσεις ήδη με τη χρηματοδότηση του Greeklit, και τις παρουσιάζουμε αυτές τις μεταφράσεις στο περίπτερό μας στην έκθεση που γίνεται στο Ολύμπια του Λονδίνου. Είναι αυτή η πρώτη χρονιά που λαμβάνετε μέρος? Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε οργανωμένα με περίπτερο εθνικό που φιλοξενούμε 40 εκδότες Έλληνες, 700 βιβλία ελληνικά και μεταφρασμένα, και με εκδηλώσεις όπως αυτή που κάναμε σήμερα. Κάναμε και άλλη μία εκδήλωση χθες στην έκθεση. Αύριο επίσης έχουμε εκδηλώσεις στην έκθεση και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με μια επίσης μεγάλη εκδήλωση όπου θα παρουσιάσουμε το εκδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και τα αφιερωματικά έτη που οργανώνουμε σε μεγάλους Έλληνες συγγραφείς όπως το Σαμαράκη, τον Καμπανέλη, την Άλκη Ζέη, το Σάββατο σε συνεργασία με το Greek Library of London. Σκοπεύετε να γίνουν και παρουσιάσεις συγγραφέων, ιδιαίτερες παρουσιάσεις, να παρουσιάσουν τα βιβλία τους τα οποία έχουν μεταφραστεί εδώ στη Μεγάλη Βρετανία? Ευελπιστούμε ότι θα το κάνουμε. Ωραία. Και περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις για να έρθουμε με συγγραφείς και με βιβλία τους μεταφρασμένα να σας τους παρουσιάσουμε. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειες αυτές που κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε πάλι εδώ στο φιλόξενο και γνωστό χώρο του Hellenic Centre, του οποίου είμαστε μέλη πολλά χρόνια τώρα. Είναι μια βραδιά ποιήσης, είναι μια βραδιά των ποιητών, είναι μια βραδιά
του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, της κυρίας Γενικής Γραμματέως, κυρίας Δουνδουλάκη, και της Διευθύντριας, της κυρίας Παπαθανασίου. Ο Όμιλος Εξυπηρετητών υπάρχει 44 χρόνια τώρα στην Αθήνα και 15 χρόνια στο Λονδίνο. Σκοπός του Ομίλου είναι ο άνθρωπος και η δυνατότητά του να είναι καλά. Τι καλύτερο από την έκφραση του πνεύματος που δημιουργεί πολιτισμό. Είμαστε χαρούμενοι που βοηθήσαμε υποστηρίζοντας αυτή την όμορφη εκδήλωση και την προσπάθεια του Υπουργείου να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Χαιρόμαστε επίσης που έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, το Hellenic-TV, τον κύριο Παναγή και τον κύριο Λίγκο σε αυτή την προσπάθεια. Κλείνοντας, θα πω αυτό που λέω πάντα στα μέλη του Ομίλου, γιατί ξέρετε στον Όμιλο μιλάμε πολύ για ποιήση, ότι η ποιήση είναι αγάπη, η ποιήση είναι ανάσα, η ποιήση είναι ζωή. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να αναπνεύσουμε, σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να ζήσουμε.